So our food is here. Spoons. Spoons. Sindo hizi. Oh, hajatuletea spoons. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. For the returning subscribers, thank you very much guys. Please subscribe, also please like my videos and comment. Don't forget to like, by the way guys. I'll really appreciate. Okay guys, I'm even tired. We are here at the Two Rivers Mall. Tumetoka home. We had not planned for this, so we just woke up and decided that we want to come here for lunch. And I also wanted to buy a laptop. I'm going to see if I can get a laptop there at the mall, because it's been long. Nimeteseka kutumia simu. My work inahitaji kutumia laptop, hata kama simu yangu si mbaya vile, but I also need a laptop. Okay guys. Okay, I was passing people. Anyway guys, we are here at the Two Rivers Mall. Let's go and take first lunch because I'm really hungry. Niko na njaa ingine noma. So tutafute base tuende tukule lunch, then we'll update you on what we want to do here. Okay, bye guys, see you later. Bye, see you later. Hapa gari zinapitanga, tusije tukaanguka. Gari inapitanga. Koshu. Wazi. Tuendaje? Hivi. Hapo gari, acha niangalie hapo mtu. Hapo gari zinapita. Hapo najua usipochunga gari kadonyele kama hapo na acha hii bump hapo. Hata inakuharibia gari. Two Rivers. Acha nionyeshe penye tumetoka. We had booked a Bolt but haijatuingiza ndani. We told him atushukishe huko nje because of some reason. Tuliingia karibu. Amemshikiaje? Umekushtua? Inakaa fiti. Sijui tunaweza ipata wapi. Zile pale mbele. Umeziona? So guys, we are looking for ginger in Mezidi. We are looking for a snack before we go and eat. Yeah. Look, we are here at Two Rivers Carrefour. Ni Carrefour ama ni Carrefour? Ama tutafute yogurt at least tunaweza shika. Kama sikuna wine pale. Wine kwani mtu yeye atakunywa wine? Alikuwa unataka gani baby? Usitoe hiyo nini, hebu kunywa. Ching. Tunde hivi. By the way guys, I like this brand, Outrades. Sijui guava iko. Unaona guava mahali? Guava. Tunaweza chagua ingine kumbe i taste poa. Ili uchague tu kitu yenye uko sure. But guava ya ama nijaribu hiyo brand. Inatonga Orchid ama ni Orchids. Orchids. Then let's look for snacks. This snacks gani? Unajua mimi sasa mambo ya snacks sijuangi. Najuanga tu crepes. Yeah. Beka zero. Some snacks here. Wananiangalia kwa nini? Siongelesha watu hicho. Na record. Hi guys, we
we are here at the mall. As you can see, Merry Christmas, guys. Huku washaanza to celebrate Merry Christmas, and I'm so happy. The mood is, and I'm so happy everywhere. Merry Christmas, and I feel so good because the environment is welcoming, and we shall buy some snacks here to this hapa. Yeah. So right about now we are going to eat. I want to show you how the mall looks like right at the moment. Yeah, my baby alikuwa anasikia njaa sana, tukambia snacks ndio hiyo hapo. So hivi yako better. Yes guys. See you guys. Look at that guys. Hey. Si tuko huku juu. So tunataka kutafuta place tunaenda kukula, but you see how this place looks nice. It looks really amazing. Ma Christmas trees tu hapo hivyo. Many of you are probably. Nani alikudanganya hivyo? Kile siku kituambia tukiingia na ikawa discount. Ni uongo, haiwezi. I came with my bro, my other two bros went home. So, tunaenda je? Biashara. Mimi niko job. This is my last one bro. Yes. Tunaenda je Mike? Next. Tunapanda tena juu. Mbio baby. Twende mbio. Twende tupande ile ingine mbio. Unampea. My baby akionanga escalator. Hey, anapendanga hii mambo. Baby ndio panda. Hawa atagunga chini. Aya boom. Boom. Enda baby. Enda. Boom. Enda. Level. Yes, brother there. Say hi to the people. Escalator. We really are having a Christmas box. Nitonga Christmas box ya sana tu. Enda boy. Shona to your settings. Why? Kwanza hata kwa simu haionekani poa venye mimi mwenyewe naiona tu. Hey, Jesus Christ. Wait. Hey. Allah. Hey, ana tu hizo stuffs. Zinakaa fiti sana. Alafu guys, nimeona bed ya 560,000. Then I was like, kwani inakuja na usingizi ama? But in future hizo ndo nitakuwa na buy. Amen. In future God anisaidie nikuwa na buy hizo beds na TV ya 600,000. Hey, shona to your settings. Wait. Hey, you guys, my guys. Shona to. Where? The view. Hey.
I think ni chini tena. Shikilia Alvin. Ana amekanyaga nyingine. Huko hii side sasa ndo hakuna watu. Acha nipige hii. Ha? But today is Monday, it's understandable. Guys, so we are here waiting for our food. I can't wait to your food is tamu sana. Like, yeah, like sijaonja, but I can imagine how sweet that food is. Yeah. So we are here waiting for our food. People are entering. Lakini hatuko wengi side sana. Yeah, kuna wazungu wanakuja kuja. Yeah, the place looks nice. The place looks nice, by the way. Yes, it looks nice. You see. Tafuteni pesa mjipeleke out. You did not come to this life to suffer. You did not come to do what? To suffer. Mpea pilipili Mike. Baby? Oh, anakunywa nini yake? We did not come to suffer a beg in this life. Sawa sawa. Pesa. Watu wanaenda job Monday, si tunakuja out. Watu wengi, by the way, watu wako kwa mall wengi. Baby. Eh. Mwogopa kupiga picha. Tunaogopa kupiga picha. Then, I want to enjoy myself. Hey. Oh guys, tunangoja food. Well, it's like yani nakwanga by then nakwanga very impatient. So hizi ni 10 minutes zimepita, lakini nimesikia ni kitu hata 30 minutes. Not nimesikia nishai kuja hapa. Kuna time tulikuwa tunakujanga hapa kukula, the previous time tulikujanga the exact place. Tulingoja like 30 minutes. Na mimi saizi nimesikia ni 10 minutes, lakini nasikia nimechoka. Anyway guys, let me continue waiting. Lakini si ati nimechoka juu ya nini, juu tuko na majuice hapa tunakunywa. Bede hii inakuanga tamu guava. Na hii juice ya sijui kama mnazaona, but guava, but let me show you. But ameziona juu natumia selfie. Here tumebuy nini? Tumebuy apple. Yes, because apple, of course, what do you expect? Apple inakuanga tamu. Yeah. So guys, I'm enjoying my time nikipita huku nje. Kiko tumesema before tuzurure, I told you I'm going to look for a laptop. Because tulikuwa na njaa tukasema let's come here and ngoja baby nakupea nini? Ona vile. Look at this baby. Umekaa kwa edge and when ukianguka, baby, that's my small bro. There. Yeah. So guys, I was saying lazima tujipeleke out. Like hizi pesa unatafuta usijifinyilie nayo sana. Anyway, let me not mislead. Kila mtu ako na plans zake za maisha. Someone might think that I'm mislead. Okay guys, so let me tell you why I was looking for a laptop. Yeah. So recently I have a lot, I'm doing a lot of things.
using my phone. Like I have my online businesses, then pia my YouTube creating content, so my phone inajanga haraka. Like si ati simu yangu ni mbaya, by the way simu yangu iko tu sawa, but juu ni Camon 18, what do you expect? Camon 18, what do you expect? Si mbaya vile, but si ati ni mbaya, depending na venye iko tu sawa. But sasa juu ina hold a lot of things, iko na vitu mingi, like yani ni vitu mingi kabisa, mingi yenye sizianza kuelezea sahii. Natumianga sana kwa vitu mingi, si hiyo online business peke yake, like my content, yani niko na online business kadhaa zenye nafanyanga, and nahitaji kabisa laptop, so I decided why not ni buy laptop ingine, ni buy laptop not ingine, sinanga laptop, ni buy laptop ndo nikifanyanga kazi yangu nisikuwe na ma stress nazitransfer tu hivyo kwa nini, because nasikanga vibaya. Imagine hadi venye unasevingi picha kwa tuseme picha kwa Google, pia Google yangu iliniambia not enough storage, lazima ni not enough storage, lazima ati maybe ni inaitwaje, ni buy more storage on Google. Imagine mpaka Google inajaa na niko na account mbili, nimesave kwa account mbili zote zimejaa. You can imagine how that hizo photos ni mingi. Anyway guys, I'll go and show you what tutaenda kuona kama ni affordable, tutabuy I think between 20 to 30k. Yeah, I hope nitapata laptop ama zikuagi hivyo, nitakuwa nasema hivyo kumbe ni 80,000. I hope nitapata maybe 25,000, laptop ya 25,000. I think that one itakuwa okay for me. Yeah, for now itakuwa sawa sana kwangu. So I'll show you whether I'll buy or not. Maybe kama huku itakuwa expensive sana, nitenda town, buy town. Yeah. Okay guys. So our food is here. Spoons. Sindo hizi. Oh, hajatuletea spoons. Hii biriani ni tamu. Nimesikia inaitwa biriani. Eka tu hapo. Yeah. Sasa wote itengenezwe vizuri. Sawa. So let me show you. Kwa hivi iko na manyama mingi, ona tu. Hey, it's very sweet by the way. Nimeletewa kisu hapa, lakini kuku unaweza kula aje na kisu shwali? Sika baby. Ala, alikuwa ametema nini mchele? Kama shika. Ataki hiyo. Wewe kutoka na hizo. Soup. Takula. Hiyo supu ni tamu. Tumejifunza. Ati vitu ni kujifunza. Huyu anakula na kisu na kijiko shwali kuku. Suchukue supu. Supu. Sawa. But me is quite Biriyani, wewe biriyani. Karibia kama. Tamu. Mtamu. Too sweet.
itaharibika. Alvina kwa. Ha. Ile utamu iko hapa. Yaani this baby ameshiba mpaka. It's getting worse. Alvin. Eh. Guys, sema kushiba. Like tumemaliza everything. Ooh, the food was the biryani. Wow, I'm definitely coming back. Biryani ilikuwa tamu. Nasikia tumbo saizi. It's something else. Unaona hadi lipstick yangu imeisha. Oh, that biryani was so sweet. I enjoyed, by the way. I enjoyed, and it was very, very, very sweet. Yeah, guys. So, guys, right about now, tunataka kwenda Karifosa kidogo, then turudi ile side za recreational. Kuna hadi penye watu hiyo nitacheza, but Alvin, my baby is Alvin. So Alvin sizi mpa hiyo nini hizo stats za ku. Yes, now, like to add anything else? No. We are Give the bill. Okay, yeah. Amekula huyu. Amekula. So that was yeah. Meshiba. Ndio nakula ukiwa tu hivi. Anyway guys, we are waiting for the bill. Then sasa ndo tuishie. So unafanya nini ona huko? Umepanda kwa meza kwa nini? Mimi nimepaka chakula kwa mdomo. Alvin, like huyu mtoi huyu anakuanga tu na mashughuli. Shughuli inakuanga mingi. Naona sasa Kenya ameanza kufanya. Nambia nikupiga picha baby. Acha. Acha. Itauma. Acha. Aya. Wewe. Itauma wewe. Twende. Alvin. Ana? You are approaching leo hakuna magari. Waone hiyo gari. Nitatoa vipi pesa kumnunulia? So guys, bado tunarudi kwa supermarket Carrefour. As you all know, Carrefour ndo iko tu huku hivi, hakuna supermarket nyingine. So we are going to buy water. Lose hope. Hii ni make gani? Guys, let me tell you something. Right about now, I'm very shocked. Sema kukua shocked. So
nimeenda pale kwa laptops. So unaona hizo zenye nimeonyesha hapo previously ya 71,000. Sasa hiyo ndio the cheapest laptop, 71,000, and my budget was 25,000. Nimeona ingine ya 160,000, then I was like, what a life. Hey. Yani kumbe laptop ni expensive hivyo. Okay, I'm sorry guys, nilikuwa nafikiri maybe inaweza kuwa tulikuwa tunaenda wapi? Nilikuwa nafikiri maybe inaweza kuwa 25,000, but itabidi nimeongezea pesa. Ama ni juu ni supermarket. You guys tell me, kuna laptop za 25,000 ama ni mimi nilikuwa na expectations zangu? Because like I'm shocked. 160,000. Itabidi nimeongezea pesa. Unachungulia nini? Twende. Sasa huyu anafanya nini? Okay. Hii ni shaulizia zilikuwa sijui 30 ngapi thousand. Hivi atapasua glass. This one looks nice. Wow. Hii place inakaa poa, ni kubwa, ni place kubwa sana. Alafu kuna mali hatujaenda ile side nyingine, azin tumechoka, tumetembea hadi tumechoka. Kuna ile place, let me try zoom. Kuna ile place, you see that? Uko hivyo kwa ile nini swing. Yeah. Kwa ile swing. Iko mbali kabisa. Huko ni kubwa sana, hata tujazunguka kila mahali. Like it's very very big. Kuna place hatujaenda like huko hivyo. Let me try zoom. Huko. You can see hatujaenda huko hivyo kwa ile swing. Inaitanga swing or what? That place. Hatujaenda huko. Watu walikuja kama wamejipanga. Walikuja look the beautiful scenery of two rivers. Let me show you. Mimi nimechoka. Guys, like right now I'm very tired, so na tujamaliza kuzunguka. Twende tupite hivi kando ama tupite hivi? Kuja tupite huku.
Twende. Bado unataka kukaa hapo? Hapa I think ndo nafanyanga mashows, but sijui hata ni nini by the way. Ama kuna show inataka kuja iko karibu kufanyika, maybe I'm not sure about it, but una maji, the water. Hii mall ni kubwa, hata hatujamaliza kutembea. Kuna mahali huko ipo kwa zile maswing nilikuwa naonesha huko, hata tumechoka tu. We cannot beg. Alvin taki utoi anapendaga nini? Ana baby? Sugar mia uncle na mtoto. Sasa kuna njia ya kupitia. Na hizo vitu za tutoto za kucheza. The outsides looks, hata jua saizi ni kali sana. Guys, please subscribe. Yani please, kama uja subscribe, please subscribe. Also like. If you haven't liked my videos, like guys, please. And I'll bring you more and more content. Sasa ukimaliza kuwatch, also remember to hit that subscribe button and like button. Yeah, I really appreciate. Bye guys, see you on the next vlog. I really love you guys.